in terms of MSC. మనకి MSC ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది. So MSC genes on 6th chromosome are arranged in 3 regions. And diagram below. Right. This 6th chromosome అనుకుంటే ఓకే ఈ ఏరియా మొత్తం MSC ఏరియా. సో ఇక్కడ ఇది ఒక జీన్, ఇది ఒక జీన్, ఇది ఒక జీన్ డొమైన్, ఇది ఏరియాస్ క్లాస్ 1 ఏరియా, క్లాస్ 2 ఏరియా అండ్ క్లాస్ 3 ఏరియా. నేను చెప్పాను కదా మనకు MSC అనేది 3 టైప్స్ ఉంటుంది, 3 టైప్స్ జీన్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ 1 MSC genes, class 2 MSC genes and class 3 MSC genes. Okay, the diagram follow is that. Right. So here, yeah, MSC genes on 6th chromosome are arranged into 3 regions encoding 3 classes of MSCs. 3 రకాల MSCs ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 3 రీజియన్స్ గా అవి అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది MSC genes అనేటువంటి ఇవి అంటే ఇందాక డయాగ్రామ్ ఇది ఒక జీన్స్ ఏరియా, ఇది ఒక జీన్ ఏరియా, ఇది ఒక జీన్. రైట్. సో MSC క్లాస్ 1 జీన్స్ చూడండి. క్లాస్ 1 జీన్స్ కోడ్స్ ఫర్ ఆల్ సెల్స్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ బై CD8 ప్లస్ సెల్స్. ఇది జస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మాత్రమే ఇది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆల్ ద న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో మరి క్లాస్ 1 జీన్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ ఆల్ సెల్స్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ బై CD8 సెల్స్. అంటే ఏంటి అంటే కిల్లర్ TC cells. Okay, MSC క్లాస్ 1 జీన్స్ అనేటువంటి ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎందుకోసం? కోడ్స్ ఫర్ ఆల్ సెల్స్, అన్ని కణాల్లో వాటి మెంబ్రేన్ పైన ఎగ్జిబిట్ అయ్యే ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇది క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్. ఓకే, సో దేనికోసము అంటే టు బి ఐడెంటిఫైడ్ బై TC సెల్స్. TC సెల్స్ గుర్తుపట్టడానికి దేని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్స్ ను అన్ని సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, so alpha peptides are coded by these peptides are coded by gene A, B and C on the loci. ఇక్కడ చూడండి A, B, C. ఓకే, సో ఈ 3 జీన్స్ అనేటువంటివి క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ సంబంధించినటువంటి చైన్స్ ని, పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ని కోడ్ చేస్తాయి. ఇది జీను. ఇందులో మళ్ళీ ఏజీ ఏ ఏరియా, బి ఏరియా లేదా సి అలీల్, ఏ అలీల్, బి అలీల్, సి అలీల్. సో ఇవి 3 క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ యొక్క పాలిపెప్టైడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఏరియాస్ అన్నమాట. రైట్. సో దెన్ β2 is expressed by outside MSC region. మరి β2 ఇదే ఏరియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసేవా? ఇవి 3 కలిస్తే 3 ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, దేనికి? క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్. ఈ క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ ఇగో ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 అంటే ABC 3 జీన్స్ 3 సబ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మరి దీన్ని ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే 6th క్రోమోజోమ్ పైనే ఉండదు ఆ జీన్, వేరే ఎక్కడో ఉంటుంది అనేది పాయింట్ మీనింగ్. రైట్. Okay, class 2. Amma. Sir, please explain in English now. Okay, Rama. Sorry. Here, this is the area on 6th chromosome. Okay, so on which 3 genes are present. Okay, first gene is class 1 MSC gene, class 2 MSC gene, and class 3 MSC gene. Okay, class 1 MSC gene, it produces class 1 MSC molecule. Okay, so particularly on class 1 MSC area, A gene, B gene, C gene are correspondingly they produce 3 subunits of
class 1 MSC molecule, alpha 1, alpha 2, alpha 3 are correspondingly produced by A, B, C genes of class 1 area of 6th chromosome. Okay, so that is about the class 1. And in the same way, this is class 2 area on the 6th chromosome, okay, which contains 3 separate genes, DP, DQ, DR. Okay, and I forgot. So this beta 2 microglobule is separately produced by another gene which is not present on 6th chromosome, that is present on different chromosome. Okay, but these 3 genes are linked genes. Okay, they are arranged in a sequential manner. And here also, okay, class 2 area, see, class 2 MSC genes, they produce class 2 MSC molecule. Okay, as simple as that. Okay, they code on antigen presenting cells. Okay, to be identified by CD4 cells. I'll write it as TH cells oblique CD4 cells. Yes, to TH cell or CD4 cell to identify antigen which is present and antigen present cell. This class 2 MSC gene, it produces class 2 MSC molecule. Okay, so here class 2 MSC molecule presents exogenous peptide to TH cell. Just wait. T H or CD4 cell. Okay, right. So class 2 MSC genes produces the class 2 MSC molecule produces. Then on antigen presenting cells. Why? To be identified by TH cell or CD4 cell. As simple as that. Okay. So these class 2 MSC molecules, they present exogenous peptide to T helper cell or CD4 cells. Okay. So these class 2 MSC molecule, they present, or class 2 MSC molecule presents exogenous peptide. Idi bandaga guర్తుపెట్టుకోండి. Just by heart చేసినట్టు. Okay, so blind idea గుర్తుపెట్టుకోండి. Exogenous peptide to T helper cell or CD4 cell, like bacteria or protozoans, etc. Okay, so these genes located on DP, DQ, and DR. So DP, DQ, DR. Again, there are some loci. So BA gene, BA gene, BA gene, and so a genes అనేటువంటి DP ఏరియాలో, DQ ఏరియాలో, DR ఏరియాలో ఉంటాయి. These total area produces, okay, 4 subunits of class 2 MHC molecule. Okay, then MHC class 3 genes, they encode several proteins. ఇప్పుడు class 2 MHC gene, class 1 MHC gene అనేటువంటి, they produce only class 1 MHC molecule, class 2 MHC molecule. But here, this area genes, they produce C4b protein, C4a protein, which are complement protein, BFC2, a kind of complement protein. Okay, and you know, some clotting factors. Okay, tumor necrosis factor. All these are different proteins. They are produced by this class 3 area gene. Okay, so they are all present in a sequential manner. So that's why they are named as class 1, class 2, and class 3. So class 1 gene area produce a single molecule called class 1 MSC molecule. Class 2 area produces class 2 MSC molecule. But class 3 area produce different number of proteins. They are not similar. This one and this one are
they resemble with each other, but these proteins which are produced by class 3 MHC gene are different in structure, different in function. That is the point, right? They encode several different proteins. Only some have immunological function. అందులో C తో చూపెట్టబడ్డాయి మాత్రమే కొన్ని ఇమ్యూనలాజికల్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి, మిగతా వాటికి వేరే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ few of them part of complement proteins, others involved in inflammation. ఓకే, ఎనీవే మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లాస్ 3 అనేటువంటిది డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అవి దే ప్లే డిఫరెంట్ రోల్స్. దేర్ రోల్ ఈజ్ నాట్ సిమిలర్, ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ సిమిలర్. ఓకే, రైట్. సో దెన్ హ్యాప్లోటైప్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ హ్యాప్లోటైప్? ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ లింక్డ్ జీన్స్ ఆర్ అలీల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసిన అన్ని కూడా హాప్లోటైప్సే. ఓకే, సో ఇవన్నీ లింక్డ్ జీన్స్, ఇవన్నీ లింక్డ్ జీన్స్, ఇవన్నీ లింక్డ్ జీన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హాప్లోటైప్? Haplotype is a set of linked genes or alleles. Okay, they always inherit combinedly, jointly. They are called haplotypes. Okay, MHC genes are inherited as haplotypes. Haplotypes ka avi inherit avutayi. One set from mother and one set from father. Sixth chromosome undanukondi, single chromosome undadu kada, a pair of chromosomes untayi. Okay, so one chromosome from mother, one chromosome from father. ఆ 6 chromosome పైనే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఈ సెట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రోమోజోమ్ మదర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకొక 6 క్రోమోజోమ్ పేరు ఉంటుంది, అది ఫాదర్ నుంచి వస్తుంది అని అర్థం, అంతే, సింపుల్, రైట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్ MHC జీన్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ యాజ్ హాప్లోటైప్స్. అవి గంప గుత్తగా మదర్ నుంచి ఒక సెట్ వస్తుంది, ఫాదర్ నుంచి ఒక సెట్ వస్తుంది. ఓకే, ఎలాంటి రికాంబినేషన్స్ అనేటువంటి జరగవు. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ లింక్డ్ జీన్స్. ఓకే, సో వన్ సెట్ ఫ్రమ్ దీస్ జీన్స్ ఎగ్జిబిట్ కోడామినెన్స్. వాట్ ఈస్ కోడామినెన్స్? ఇప్పుడు ఫర్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తాను. ఒక మదర్ బ్లడ్ లో ఏ యాంటీజెన్ ఉంది, ఫాదర్ బ్లడ్ లో బి యాంటీజెన్ ఉంది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మెండలిజం, ఓకే, వెన్ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్, ఐదర్ ఏ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆర్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అనేది కరెక్ట్ ఇది. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, బి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఏబి అంటున్నాం, అంతేగాని ఏ ఆర్ బి అంటలేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోడామినెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా హెచ్ఎల్ఏ యాంటీజెన్ అనేది, ఓకే, క్లాస్ 1 కావచ్చు, క్లాస్ 2 కావచ్చు. ఓకే, సో మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి వచ్చే రెండు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడతాయి అనేది దాని మీనింగ్. సో మీరు ఒక్క పాయింట్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే MHC genes exhibit codominance. గుర్తుంచుకోండి, రైట్. సో దెన్ సో allelic expression of MHC genes. In a man, MHC have hundreds of allelic variants. ఓకే, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాదు. ఓకే, సో మనిషిలో ఎవ్రీ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో సో నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ టైప్ ఆఫ్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ పర్సన్, ఒక పర్సన్ లో మనకు 6 క్లాస్ 1 అండ్ 12 ఆర్ మోర్ క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఇప్పుడు ప్రతి సెల్ మీద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ 1 మాలిక్యూలే ఉండదు. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో దెర్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ 12 ఆర్ మోర్ క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అనేది దాని మీనింగ్, అంతే. జస్ట్ అట్లా గుర్తుంచుకోండి. The binding of antigenic peptide to MHC molecule is not as specific as antigen antibody binding. ఓకే, ఇక్కడ ఏ రకంగానైతే ఒక యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ అనేటువంటి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా లాక్ అండ్ కీ మెథడ్ లో బైండ్ అవుతుందో అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉండదు. ఏంటిది అంటే యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఒక MHC మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్ ని ఇట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఓకే పర్ఫెక్ట్ గా బాండింగ్ అనేది ఎంత ఏమి ఉండదు అని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో
జస్ట్ లైక్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ లాగా లాక్ అండ్ కీ మెథడ్ లాగా పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఏం ఉండదు. ఇక్కడ కొంత మ్యాచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కొంత మ్యాచ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. యాంకరింగ్ రెసిడ్యూస్ అని చెప్పినది. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం కాదు, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో a given MSC molecule can bind numerous different peptides. ఒక MSC molecule అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్స్ తో బైండ్ కాగలుగుతుంది. సమ్ పెప్టైడ్స్, ఓకే, అంటే యాంటీజెన్ పెప్టైడ్స్ కెన్ బైండ్ టు సెవరల్ డిఫరెంట్ MSC మాలిక్యూల్. చెప్పాను కదా, క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ అనేది 6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లాస్ 2 MSC మాలిక్యూల్ అనేది 12 డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో కొన్ని పెప్టైడ్స్ అనేటువంటివి ఈ 6 లో ప్రతిదాంతో బైండ్ కాగలుగుతాయి, కొన్ని ఈ క్లాస్ 2 లో ప్రతిదాంతో బైండ్ కాగలుగుతాయి. జస్ట్ అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే వదిలేయండి. దట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మీకు అలీలిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కొంత ఐడియా ఉంటే ఇది అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే అది వదిలేయండి. రైట్. సో హెన్స్ బైండింగ్ ఆఫ్ అన్ యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్ టు MSC ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రామిసెస్. ఈ పాయింట్ వదిలేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. జస్ట్ లీవ్ దట్ పాయింట్. రైట్. So what are the functions of MHC? So display of class 1 molecule on the surface indicates it is healthy. Okay, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్ అనేది ఆల్ ద న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ పైన ఉంటుంది, నెంబర్ 1. ఓకే, సో క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్ ఒక సెల్ పైన డిస్ప్లే అవుతుందంటే అది హెల్దీ సెల్ అని అర్థం. జస్ట్ మన సెల్ఫ్ యాంటీజెన్ అంటే ఓన్లీ క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ ఉంది అంటే ఆ సెల్ హెల్దీ అని దాని మీనింగ్. ఓకే, రిడక్షన్ of class 1 MHC on cell surface indicates that the cell is unhealthy or infected. Class 1 MHC molecule అనేది ప్రతి సెల్ పైన ఒకటే ఉండదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటి నెంబర్ కనుక ఏమైనా తగ్గితే ఆ సెల్ ఐదర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్ అన్హెల్దీ ఆర్ క్యాన్సరస్ అయి ఉంటుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, అది క్లాస్ 1 అంటే MSC ఒక యూజ్ లో అదే అప్లికేషన్. ఇన్ జనరల్ ద MSC క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 ఎక్స్ప్రెస్ సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ ఆన్ దేర్ పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్. సాధారణంగా జనరల్ గా వాటి యొక్క పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్ పైన సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ ని అవి ప్రెజెంట్ చేస్తాయి. దట్ ఇండికేట్స్ హెల్దీనెస్ ఆఫ్ దట్ సెల్. ఓకే, ఇక్కడ మన సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అది హెల్తీ సెల్ అని అర్థం. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫారిన్ యాంటీజెన్ ఉంటే అది ఇన్ఫెక్టెడ్ లేదా క్యాన్సరస్ అని దాని మీనింగ్. ఆ రకంగా MSC మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇఫ్ ఫారిన్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఇండికేట్స్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్. ఒకవేళ ఆ క్లెఫ్ట్ లో ఫారిన్ యాంటీజెన్ ఉంటే MSC క్లాస్ 1 కావచ్చు, క్లాస్ 2 కావచ్చు, ఫారిన్ యాంటీజెన్ కనుక ఉంటే ఆ సెల్ లేదా మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ జరిగింది లేదా ఆ సెల్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిందని ఉంటుంది. క్లాస్ 1 and 2 ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్. ఇది గుర్తుంచుకున్నాము. గ్రాఫ్ట్ ను యాక్సెప్ట్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడంలో కానీ క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అవి మ్యాచ్ అయితేనే వేరే టిష్యూ ను మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, సిమిలర్గా ఉంటుంది. లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు. మన సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఆ తీసుకున్నటువంటి టిష్యూను మొత్తం తినేస్తుంది, డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో ఏదైనా టిష్యూ తీసుకోవాలంటే క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 MSC మాలిక్యూల్ కంపాటిబుల్ అయి ఉండాలి, సిమిలర్ ఉండాలి. ఓకే, a cancerous cell contains less number of క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్. ఇది కూడా ఒక ఇండికేషన్. క్యాన్సరస్ సెల్ లో తక్కువ సంఖ్యలో క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, అదొక యూస్. రైట్. సో ఎండోజినస్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఎండోజినస్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఎగ్జాంపుల్ వైరల్ ప్రోటీన్స్, సింపుల్, అదే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎగ్జోజినస్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఏంటి? బ్రాట్ ఇన్ టు ద సెల్ బై ఎండోసైటాసిస్. ఓకే, ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వచ్చింది అనుకో, ఓకే, సో మన సెల్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని తినేస్తుంది. అదే వైరస్ అట్లా కాదు, వైరసే సెల్ దగ్గర పోతుంది, ఓకే, దాని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి మన that integrates with our genome and produces viral proteins inside a cell. So they are called endogenous antigens. Whereas bacteria is identified by our cell, like antigen presenting cells or macrophages. Okay, they go to the bacteria and they engulf
by a process called endocytosis. Endocytosis అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఎంగల్ప్ చేసి ఓకే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దెన్ సమ్ epitopes are expressed on the cell. Such antigens are known as exogenous antigens. Simple. And the aim length, the complicated thing. Endogenous antigens are processed by a pathway called cytosolic pathway. Endogenous antigens ఏవైతే ఉన్నాయో వైరల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సైటోసాలిక్ పాత్వే అనే ఒక పాత్వే ద్వారా అవి ప్రాసెస్ చేయబడతాయి, అంటే డిగ్రేడ్ చేయబడతాయి అండ్ expressed on class 1 molecule to cytotoxic T lymphocytes. And exogenous antigens are processed by endocytic pathway. ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది. Endogenous antigens are processed by cytosolic pathway and they are expressed on class 1 MSC molecule to which cells? To cytotoxic T cells. And exogenous antigens like bacteria are processed by endocytic pathway. Okay, and they are expressed on class 2 MSC molecule to which cells? T helper cells ki present చేయబడడం జరుగుతుంది. That's it. And then what is cytosolic pathway? Simple, రెండు points రాశాను. So it is for endogenous antigens. Okay, so by 26S cylindrical protease called అంటే it is mediated the cytosolic pathway అనేటువంటిది ఎందుకోసం ఎండోజినస్ యాంటిజెన్స్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి. సో ఇది ప్రాసెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్ ని ప్రోటియా 26S సిలిండ్రికల్ ప్రోటియేజ్ అనే ఎంజైమ్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాన్నే సింపుల్ గా ప్రోటియేజం అని పిలుస్తాం. ఓకే, ప్రోటియోజం ఆర్ ప్రోటియేజం అనే పేరుతో ఆ ఎంజైమ్ పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రోటియేజం అనేటువంటిది సైటోసాలిక్ పాత్వేని మీడియేట్ చేస్తుంది లేదా ఎండోజెనస్ యాంటిజెన్స్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో the cleaved proteins are transported to surface by ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్టర్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాంటిజెన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు సైటోసాల్లో ఓకే ఎండోజినస్ యాంటిజెన్స్ ని ప్రాసెస్ చేసినటువంటి దాన్ని మెంబ్రేన్ పైకి తీసుకెళ్లేది ట్యాప్ అనే ఒక ప్రోటీన్ అనుకుంటుంది, గుర్తుంచుకోండి. Alpha and beta 2 are joined by chaperones. Okay. Rough endoplasmic reticulum ఏదైతే ఉందో ఆ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లో ఆల్ఫా అండ్ బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యుల్స్ ఇవి దేంతో జాయిన్ చేయబడతాయి అంటే కొన్ని స్పెషల్ చాపరాన్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. వాటి పేర్లు ఏంటి అంటే కాల్నెక్సిన్ అండ్ రెటిక్యులిన్. ఓకే, కాల్నెక్సిన్ అండ్ రెటిక్యులిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 ఆ 3 సబ్ యూనిట్లను బీటా 2తో జాయిన్ చేస్తాయి. వాటిని చాపరాన్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. వాటి పేర్లు ఏంటి అంటే కాల్నెక్సిన్ అండ్ రెటిక్యులిన్. ఓకే, ఆల్ఫా 1, 2, 3 సబ్ యూనిట్స్ are joined with beta 2 subunit by chaperone proteins called calnexin and calreticulin. In which cell organelle? Rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum lo they are joined. Okay. In endocytic pathway lo okate point ichindi. In endocytic pathway clip idu oka point. Class 2 associated invariant chain peptide. దీని ఫుల్ ఫామ్ అడగకపోవచ్చు, సెట్ లాంటి ఎగ్జామ్లో అడుగుతాం. ఓకే, సో అక్కడ కూడా డౌట్, బట్ ఒకవేళ అడిగితే మనం మిస్ కావద్దని ఇదంతా ఈ ప్రోటియోజామ్ కానీ ఓకే 26S సిలిండ్రికల్ ప్రోటియోజ్ కానీ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. జైల్లో ఇదంతా ఏం అడగదు, జస్ట్ క్లాస్ 1 ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లాస్ 2 ఎక్కడ ఉంటుంది, అవి ఏం చేస్తుంది.
అనేది మాత్రమే మనకు అవసరం జేఎల్కి సంబంధించి. బట్ సెట్ నెట్ లాంటి ఎగ్జామ్లో ఇలాంటివి అడుగుతారు. ఇన్ ఎండోసైటిక్ పాత్వే ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జోజినస్ యాంటీజెన్స్ కోసం, బ్యాక్టీరియా లాంటి వాటి కోసం. సో class 2 associated invariant chain peptide, okay, so is replaced with endogenous antigen. Okay, so మన సెల్ఫ్ యాంటిజెన్ అన్నమాట. ఓకే, క్లిప్ అనేది దీని ప్లేస్ లో ఈ మన యొక్క ఎండోజినస్ యాంటిజెన్ అనేది రీప్లేస్ చేయబడుతుంది. దేనికి? క్లాస్ 2 ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ పైన. క్లాస్ 2 ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ పైన ఒక హెల్దీ సెల్ అనేది సెల్ఫ్ యాంటిజెన్ ని జనరల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ సెల్ఫ్ యాంటిజెన్ పేరు క్లాస్ 2 అసోసియేటెడ్ ఇన్వారియంట్ చైన్ పెప్టైడ్ అన్నమాట, సెల్ఫ్ యాంటిజెన్. సో దీని ప్లేస్ లో బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఎండోజినస్ యాంటిజెన్ అనేది కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడితే అప్పుడు అది ఇన్ఫెక్టెడ్స్ అని కానీ, లేకపోతే దట్ ఈస్ యునో ఫారిన్ యాంటిజెన్ ఈస్ దేర్ అని టీ హెల్పర్ సెల్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ఎంహెచ్సి అని అంటే, సో ఎంహెచ్సి ఈజ్ అన్ array of gene. Okay, they are present on chromosome 6 in human being. Okay, they produce about 165 different kinds of proteins. Okay, in human being these MHC proteins are called HLAs. adokku guర్తుంచుకోవాలి. There are 3 kinds of genes, MHC genes, class 1, class 2, class 3. అదొక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ MHC restriction? MHC restriction is, okay, so identification of foreign antigens by either T helper cell or TC cells only in the presence of MHC is called MHC restriction. MHC సమక్షంలో మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయగలగడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ MHC restriction. అదొక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? సో క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 బోత్ ఆర్ గ్లైకోప్రోటీన్స్. వాటి స్ట్రక్చర్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటిది అది? వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇది క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ లో ఒక ఆల్ఫా, ఒక బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యుల్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా అనేది ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 3 సబ్ యూనిట్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యుల్ అనేది కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక సైటోప్లాజమిక్ టెయిల్ ఉంటుంది. సో క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ కంటైన్స్ ఎ పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్ ఆన్ విచ్ ద ఫారిన్ యాంటిజెన్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ or kept or held or hold. Okay, so this peptide binding cleft is present between alpha 1 and alpha 2 of class 1 MHC molecule. This is the class 1 MHC molecule structure. Where it is present? It is present on all nucleated cells. Class 1 MHC molecule అనేది అన్ని న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ పైన ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే, సో క్లాస్ 2 MHC molecule structure. Okay, it contains an alpha polypeptide chain and a beta polypeptide chain. Okay, in alpha polypeptide chain again 2 subunits are there, alpha 1 and alpha 2. In the same way, beta polypeptide chain lo kuda beta 1 and beta 2. Here class 2 MHC molecule, identi class 2 MHC molecule, it also contains a peptide binding cleft where a foreign antigen is hold or held or kept to present antigen presenting cells. Sorry, T helper cell ki present cheyadaniki ikkada foreign antigen అనేది ఉంచబడుతుంది. Okay, so that peptide binding cleft is present on beta alpha 1 and beta 1 subunits of class 2 MHC molecule. అంతే. సో దీనికి సంబంధించి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఉంటే, సో ఇదంతా వెరీ డీప్ గా జస్ట్ మీకు ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలిగితే, సో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పాయింట్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HLA gene which is present on 6th chromosome. Class 1 gene or area, class 2 gene area and class 3 gene area. Class 1 gene area లో ABC genes ఉంటాయి, class 2 gene area లో DP, DQ, DR genes ఉంటాయి. Okay, so this area combinedly produce class 1 MHC molecule. Okay, particularly alpha 1, alpha 2, alpha 3 segment మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Okay, beta 2 microglobulin of class 1 MHC molecule is produced by another gene or another chromosome. And ఇదే ఏరియా ఏంటి అంటే, it combinedly produce class 2 MHC molecule. అంతే. So class 3 MHC molecule produce different kinds of proteins. They participate in different
యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అంతే. మీరు దీనికి సంబంధించి ఇవి గుర్తుంచుకుంటే చాలు. వాట్ ఈస్ హాప్లోటైప్? Haplotype is a set of linked genes or alleles. Okay, so that is inherited combinedly, jointly. Okay, MHC genes are an example for haplotype. And MHC genes exhibit codominance. అది కూడా ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. Okay. So this is about the MHC molecules and their functions. Okay, that is mainly useful for differentiation of self and non-self tissues. And class 1 MHC molecule is present on all nucleated cells. Class 2 MHC molecule is present only on antigen presenting cells. Okay, ఇది ఒకసారి 2-3 సార్లు చదవండి, చదివితే అర్థమవుతుంది. ఓకే, అట్లీస్ట్ మనకు ఇంతకుముందు జేఎల్ ఏం అడిగాడంటే, సో ఇది అడగడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ది పాలిపెప్టైడ్స్ ప్రెసెంట్ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ అడగడం జరిగింది. ఈ 3 కలిస్తే అన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా టు మైక్రోగ్లాబ్యులిన్, అది ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆల్ఫా అండ్ బీటా టు మైక్రోగ్లాబ్యులిన్ ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లనే ఇక్కడ అన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంకా డెప్త్ అడిగితే ఆల్ఫాలో ఆల్ఫా 1 అండ్ ఆల్ఫా 2, బీటాలో బీటా 1 బీటా 2 ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది MHC మాలిక్యూల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. ఎంతమంది మనకి కొత్త వాళ్ళు, అండ్ దోస్ హూ హ్యావ్ నాట్ పేడ్ 1000 rupees, please send it to my Google Pay. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. యాక్చువల్గా ఇంకో క్లాస్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ. అది రెడీగా ఉంది మొత్తం, చాలా చిన్న టాపిక్, బట్ రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఆటో ఇమ్యూనిటీ అండ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ చెప్తే అయిపోతుంది, ఇమ్యూనాలజీ అయిపోతుంది. ఎలిమినేట్ నుంచి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సో ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, సో ఒక్కసారి ఇది పీడిఎఫ్ నేను కొంత టైం తీసుకొని పోతాను, బయటకు వెళ్తాను జనరల్గా ఈ టైంలో. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను పీడిఎఫ్ పంపుతాను. ఓకే, అండ్ వీలైతే వీడియో కూడా పంపుతాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ చేయండి సార్, అంటే కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది కదా రమేష్. అట్రాక్టివ్ కానీ మళ్ళీ రేపు ప్రింట్అవుట్ తీసినా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ప్లస్ మాకు సెల్ ఫోన్ లో కాబట్టి ఇది కనపడట్లేదు సార్, కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. మొబైల్లో చూస్తుంది. సింపుల్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ చేయండి చాలు. డెఫినెట్లీ అంటే మనకు ప్రింట్ ఇస్తే మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. పీడిఎఫ్ కాబట్టి మనం ఎడిట్ చేయలేం కదా. అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే మీరు డైరెక్ట్ దీనిలోనే చదువుతున్నారేమో అని. సెల్ ఫోన్స్ కదా సార్, కొన్ని సెల్ ఫోన్స్. నేను ఇది రాసేటప్పుడు షార్ట్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాను, మీరు కొంచెం ఎలాబొరేట్ రాసుకుంటారని. మళ్ళీ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నేను వైట్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. అండ్ మీరు అందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో మీరు రెగ్యులర్గా కంపల్సరీ అటెండ్ అండ్ టేకింగ్ మచ్ ఎఫర్ట్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో నేను ఎంత సీరియస్గా ఉన్నానో మీరు కూడా అంత సీరియస్గా క్లాసులు వినండి, చదవండి. వినడమే కాదు, విన్నది గుర్తుండదు, ఖచ్చితంగా మనం చదివితేనే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈరోజు చెప్పినాయి. MHC మీద ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారమ్మా, అందుకే నేను ఇంత టైం తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఇది చాలా సింపుల్గా చెప్తే అయిపోయేది, బట్ ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అట్లీస్ట్ మీకు సెట్ ఎగ్జామ్ లేదు, ఖచ్చితంగా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయినా పడుతుండొచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఓకే, సో కాబట్టి మీరు ఈ పీడిఎఫ్ నేను కొంత టైం తీసుకుంటాను, బయటకు వెళ్ళి టైంలో సరిగ్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు వచ్చి మీకు ఇమీడియట్గా పంపించేస్తాను, గ్రూప్లో పెడతాను. అండ్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, మీరు 10 మంది అటెండ్ అయినా పర్లేదు, బట్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ యు ఆర్ వెరీ నియర్ టు జూనియర్ లెక్చరర్ జాబ్. వెన్ యూ ఫాలో మీ,
వెరీ వెరీ యాక్యురేట్లీ అథెంటికల్లీ. ఓకే, సో మీరు రెగ్యులర్గా నా క్లాస్ ఫాలో అయితే 150లో ఈజీగా ఒక 140 క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ ఇంకా సీరియస్గా మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా 150 మీరు 150 అంటే 300 మార్క్స్. ఓకే, అండ్ ఒక రోజు నేను ఏదైనా ఫ్రీ ఉన్న రోజు, అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి ఓకే, కొత్త పిల్లలు ఉన్నారు కదా, సో మొన్ననే పీజీ అయిపోయిన పిల్లలు, వాళ్ళకి ఒక రోజు నేను ఒక క్లాస్లో జిఎస్ మీద జస్ట్ ఓరియంటేషన్, జిఎస్ నేను చెప్పను, బట్ ఏమేమి టాపిక్స్ మనం కవర్ చేయాలి అనేది వెరీ సూన్, అంటే ఈ సండే కావచ్చు ఎప్పుడన్నా నేను ఒకరోజు అది కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ చదివినా, ఎంత 300 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా, జిఎస్లో మీకు 35 మార్క్స్ వస్తే పాస్ అవుతామని అనుకోవద్దు. మినిమం ఒక 70 ఎబో ఆర్ 80 ఎబో మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయాలి జిఎస్లో కూడా. ఓకే, సో జిఎస్లో 100 స్కోర్ చేసినా మనం సబ్జెక్ట్లో జస్ట్ 120 మార్క్సే, అంటే 120 క్వశ్చన్సే కరెక్ట్ చేస్తే కూడా లాభం లేదు. మనం గనక సబ్జెక్ట్లో 150కి 140+ లో ఉన్నామంటే మన జాబ్ దగ్గర ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే జిఎస్లో మనం ఎంత చేసినా ఎంతో కొంత చదువుతాం కాబట్టి ఈజీగా ఒక 50 నుంచి 60 వస్తాయి. బాగా చదివితే 100 వస్తాయి. 100 వచ్చినాయంటే ఇక మనకు జాబ్ వచ్చేసినట్టు. జిఎస్లో 100 వచ్చినాయి, సబ్జెక్ట్లో 140+ వచ్చినాయి అంటే జాబ్ వచ్చేసింది. అండ్ గుర్తుంచుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చే జాబ్. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్, దెర్ ఆర్ నో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ లేదు, మెయిన్స్ లేదు, ఒక్కటే ఎగ్జామ్. అందుకే ఇది చాలా ఈజీ జాబ్ టు క్రాక్ అని చెప్తాను. జస్ట్ మీరు ఒక పేపర్ 1, పేపర్ 2 రాస్తే చాలు జాబ్. ఓకే, చాలా సీరియస్ తీసుకోండి. నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని ప్రతిదీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఏదన్నా అర్థం కాకపోవడానికి ఏం లేదు ఇందులో, చాలా ఈజీదే ఈ టాపిక్ కూడా. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నాకు కాల్ చేయండి, లేకపోతే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ. ఓకేనా, రైట్? సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. Excuse me, sir. అమ్మా Sir,